Okay, thank you everyone for supporting the survey. Um, okay, any questions on that? Có hỏi gì about CPR? Chắc không hỏi đâu phải không? Ồ có hả? Không, chắc là em cũng biết là quý đồng nghiệp, tại vì cái đề tài này nó ba cái đề tài sau á, thì nó có vẻ là mình quen thuộc hơn, liên quan tới những cái lĩnh vực mà thường gặp, nhưng mà đây là một cái mới thì chắc là hay là mình trao đổi cái này nhanh trước rồi sau đó là mình ba cái kia nó là một cái chuỗi đến cuối giờ. Ok. Thì không biết là quý thầy cô, quý đồng nghiệp có thể có hỏi hoặc là có trao đổi hoặc có chia sẻ về cái chủ đề này đầu tiên của cô Jennifer. Có thể là các bạn online thì chúng ta có thể nhắn câu góp ý hoặc ý kiến qua Zoom. Thế là chúng ta, tại vì nó khá là thú vị, nó còn hot, thành ra rất là chúng ta trao đổi nhanh về cái chủ đề này. Thì cô chỉ là giới thiệu, và khi mà các bạn chắc là trong đây thì cô không biết là bao nhiêu người trả lời là tự tin với những cái kiến thức về CPR, còn em là no từ đầu tới cuối luôn, thì cô đó là cũng biết rồi. Sau thì năm ngoái thì tôi cũng có đi dự một cái hội nghị là cô cũng chia sẻ về CPR, và cô nói là dược sĩ chắc là ở đây cô nghĩ đến cái chuyện đó là biết là bình thường. Khi cô hỏi tôi là biết không, nó không biết gì hết trơn trọi, như là tờ giấy trắng luôn. Thế là cô mới vỡ ra ở Việt Nam là không biết gì hết, dược sĩ là không có biết được gì hết. Và đây là một cái các bạn thấy ở nước ngoài, ở Mỹ thì bắt buộc cái như là cái nhân viên y tế là bắt buộc là không có nói tới dược sĩ hay điều dưỡng hay gì, là nhân viên y tế và cả mọi người trong các lĩnh vực nữa. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rất là thú vị. Và bệnh viện mình gần đây là cũng có một cái buổi mà tập huấn, thì chắc là nhờ bác sĩ anh Minh cũng là một cái chuyên gia trong cái lĩnh vực hồi sức, thì cũng chia sẻ luôn về những cái kinh nghiệm hoặc là những cái ý kiến của anh. Dạ, cảm ơn cô Trang. Dạ, thực sự thì cái vai trò của dược sĩ ở trong CPR thì đúng là rất là mới, và cảm ơn cô Lê rất nhiều vì bài chia sẻ ngày hôm nay. Dạ, về phía bệnh viện Đại học Y Dược thì cũng rất là may mắn vì năm ngoái là tụi em cũng có cơ hội hợp tác với một chị điều dưỡng của bên Mỹ, đồng thời là xây dựng kết hợp với AHA để cố gắng đào tạo về ít nhất là BLS cho các nhân viên y tế của bệnh viện. Thì cái chiến lược cái năm ngoái là bệnh viện có 10 năm, em xin lỗi, năm 2023 chứ, cách đây 2 năm, là bệnh viện có 10 bạn được cấp cái BLS của Mỹ, và trong đó có em. Dạ, dạ. Và cái chiến lược Giờ em phải dạy hết tất cả. dạ, thì chiến lược cũng là muốn xây dựng cái chương trình này ít nhất trước hết là cho tất cả các cái nhân viên y tế trong bệnh viện. Thứ hai là có thể sẽ mở rộng ra ngoài. Tại vì cái lúc đó rất là ngạc nhiên là cái chị điều dưỡng ở bên Mỹ về đào tạo tụi em á, chị có dẫn theo một bạn sinh viên học sinh, bạn đó mới lớp 11 thôi, và bạn đó là phụ tá dạy của chị đó. Đúng. Tức là bạn đó đã có chứng chỉ rồi và cũng có kinh nghiệm rồi, và coi như là hỗ trợ dạy cho tụi em. Thì tụi em thấy được cái tầm quan trọng của nó cũng như cái vai trò của nó, cho nên thực ra trong chiến lược sắp tới là tích cực á. Và trước mắt là tất cả nhân viên y tế mới về bệnh viện là sẽ đều được đào tạo bắt buộc và có bài kiểm tra về cái CPR trong thường niên luôn á. Dạ. Rất là đó tốt. là cái chương trình của bệnh viện sắp tới chắc sẽ mở rộng thêm. Dạ. Rất là tốt. Cảm ơn. Quý đồng nghiệp, với thầy cô anh chị có thêm chia sẻ hay là có câu hỏi gì cho cô? Thì nãy là thật ra là chúng tôi cũng xin lỗi là thông thường những cái buổi này thì mình sẽ có dịch thuật, nhưng mà tại vì giọng cô hay quá thành ra là cũng muốn nghe tiếng Anh luôn, thật sự là mê lắm, thành ra là để cho các bạn. Và có cái phần slide, nhưng mà thật ra khi mà tôi coi slide thì những gì cô nói ngoài slide nó nhiều hơn nhiều, có hay hơn nhiều là những cái chữ trên slide, thì có thể là nhiều khi mình có thể sót những cái thông tin đó. Thì cũng một cái lời cũng xin lỗi với quý đồng nghiệp, tại vì cô chia sẻ rất là nhiều ngoài cái nội dung trên slide. Và đặc biệt cái là lần trước khi đi nghe ở bệnh viện, lần chia sẻ rất là hay là cái chuyện là mọi người cứ sợ là đè quá nó gãy xương rồi có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm. Đó nghĩa là tôi không biết thì tôi được đào tạo gì đó. Thì nãy cô có nói về cái luật ở Mỹ, thì cái này cũng không biết mình có không bác sĩ Minh, mình có nghĩa là làm quá tay thì cứu chưa thấy, nhưng mà thấy thì cũng có cái luật để bảo vệ cái người thực hành, cái nhân viên đã làm, thì cũng rất là điều đó là cũng có điều an tâm cho mình. Thì không biết mình cái này thực sự thì chị cũng không rõ luôn. Dạ, thực sự thì cái gọi là luật người Samaritan nhân hậu đó ở Việt Nam của mình thì chưa có phổ cập, tức là nó không có luật chính thức. Tuy nhiên về mặt mà cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong cái chuyện mà thực hiện CPR cấp cứu á, thì họ vẫn chấp nhận một cái tỷ lệ tai biến biến chứng của CPR
Và mình gọi là chấp nhận, có nghĩa là nếu mà mình thực hiện có gì á, thì mình vẫn coi như đó là một cái tai biến trong quá trình thủ thuật, thì thủ thuật nào nó vẫn có tỷ lệ tai biến. Và Tốt, tốt. còn cái gọi là bảo vệ trước kiện cáo gì thì em thì không có dám Bên Mỹ chắc. kiện nhiều Dạ. hơn bên Dạ. đây. Nhưng mà xu hướng Việt Nam mình cũng sợ lắm, tại vì nhất Đúng. là ở ngoài hiện trường á, CPR ở ngoài gọi là Out of hospital. out hospital Hiểu, á, hiểu. là cái CPR ở Việt Nam mình vì nó quá phức tạp, cái môi trường nó phức tạp, nên là nhiều khi mình làm xong mình chưa cứu được người ta, nhưng mà người xung quanh nhìn vào họ lại hiểu sai vấn đề hay gì đó, rồi có những cái kiện cáo không đáng. Dạ. Bởi vì sau này nếu mà muốn mở rộng ra là cũng phải consider Good Samaritan Law để cho everyone muốn giúp feel comfortable and protected, phải không? Ok, cảm ơn. Ok, được chưa? Ok, so on to... Go ahead. Dạ, chắc là chúng ta đến một cái bài thứ hai. Thì hôm qua ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cô cũng đã chia sẻ về cái này. Thì chúng ta thấy là cũng hồi xưa thì tôi nhớ là cái lần hồi rất là lâu lắm rồi thì cô về Việt Nam, lúc đó là cái khái niệm TDM gần như là không có khái niệm luôn. Thì lần đầu tiên là cô sẽ đi dạy, tôi nhớ là hình như là khu ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới, và nói về khái niệm TDM vancomycin, và gần như là chẳng ai làm hết. Thì bắt đầu đào tạo từ từ, và sau đó thì các bệnh viện trong nước rồi cũng phát triển từ từ. Và vancomycin thì bây giờ nó đã sẽ một cái bức tranh rất khác hẳn luôn. Có những cái năm cách đây mười mấy năm gần như là bây giờ TDM vanco là cái chuyện thường quy cơm bữa rồi. Thì tiếp theo là một cái nữa mà chúng ta rất là làm, đó là aminoglycoside. Mặc dù thì nó là một cái kháng sinh cần được khuyến cáo theo dõi nồng độ, nhưng mà so với vancomycin thì ở đây có lẽ chúng ta làm nó không bằng, cái mức độ nó không bằng, nó chậm hơn. Mặc dù cũng đã khá phổ biến nhưng mà nó không được như vậy. Và có những cái thông số mà chúng ta cần quan tâm, và chúng ta cũng cần một cái guideline giống như là của Vanco thì nó cũng đã có rồi. Và hứa hẹn là cuối năm nay thì cô nói là sẽ có một cái guideline cập nhật. Thì đó là một cái hành lang đó mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta học và chúng ta áp dụng. Thì cũng rất là hân hạnh là được cô chia sẻ, là cái người soạn guideline luôn, cũng chia sẻ cho chúng ta một số thông tin về cái việc theo dõi nồng độ aminoglycoside. Và trân trọng cái này. Thank you. So it's my pleasure to share the aminoglycoside that will soon be released this year. It's going to be through the Society of Infectious Disease Pharmacists, in which I'm a member of. So here's the learning objectives. I don't know how many of you attended the conference yesterday, but I went through some of this. But I'm going to dive more on the things I didn't talk about yesterday. Okay, that's going to be very important to this here. We know the CREs, we know the ESBL, the Acinetobacter, and the Pseudomonas. So 4 out of these 6 bugs here cost the US $4.6 billion each year to just treat. And what do these bugs have in common? They're all hospital-acquired infections, okay? So if you look at this circle here, you can get these bugs from bed rails, from visitors, from different patients, and even hand washing. Like in the NICU, neonatal intensive unit in the US, we actually monitor all healthcare providers hand washing as well. So that's how very important it is when we talk about treatment and prevention of these infections. So with these, last year, there was a guideline published for resistant gram-negative treatment. And so this guideline that we have on aminoglycoside TDM is just a follow-up on that. But in that guideline, for the use of aminoglycosides, we actually don't use that much anymore in the US because we have newer alternatives. They're largely beta-lactams combinations, okay? And these still works. So for the most part, we use this. Why is it that the US is not using aminoglycosides as much anymore? Because the clinical outcomes, especially with monotherapy, is just not good. Okay, not only is it not good, as you all are aware, it's associated with increased significant toxicities. So in the guideline, even the one that we're going to come out with, we stress combination therapy should be considered at all times. We know that it's gram-negative coverage, but we do use it synergistically for gram-positive, especially for deep-seated infections. Pharmacology-wise,
we have there, if you look at the volume of aminoglycosides, it's really close to plasma volume, which means aminoglycoside is not very good at tissue perfusions. Okay, very limited, except for the urine. So usually it's very hydrophilic molecules, so it just stays in your blood. So one of the major limitation of why aminoglycosides are not favored anymore is the renal toxicity, okay? The more common ones is non-oliguric renal insufficiency. So you just get an increase in serum creatinine. Good news is it's transit. It usually improves over time. However, it can cause acute kidney failure, including acute tubular necrosis. That's when the cells of the kidney in the tubules dies. It's the risk factors are those with pre-existing renal function, of course, the dose and the duration, and if they're on concurrent nephrotoxic agents. And you know, especially patients who are critically ill with these gram-negative resistant infections, they will be on concurrent nephrotoxic agents. What's rare are the cochlear and vestibular toxicity. Now, while it's rare, both of these can be irreversible. And so that's why, especially for pediatrics, this can lead to language and speech development. Now, traditionally, aminoglycoside we know as concentration-dependent killing. That means for one log killing, which is killing 90% of the bacteria, we want to achieve the peak, okay, to MIC of 8 to 10 to 1. So essentially, we want the peak of at least 8 to 10, if the MIC of 1, to improve efficacy. In the new guideline, you're going to see is that we're not only focusing on peak, we're also including AUC. Now, why is that? If you look at this graph here, we're only talking about one single point in time, which is the peak. That can vary, right, depending on the dose. Well, here's dose once daily. Also varies by frequency too, but here we dose once daily. But if you do AUC, it's an overall 24-hour exposure. That just means instead of knowing just one concentration, you know the overall exposure. So that's why for any drug, any antibiotics, there's always going to be some correlation to AUC. You just have more data for that patient, okay? And we're seeing the same thing with aminoglycoside. What's special with aminoglycoside too is this PAE, post-antibiotic effect, which means that even if the drug concentrations fall below the MIC here, you're going to see bacterial static effect. That means you're not killing, but at least there's no continued growth of the bugs. We know about the PK process here. I'll just skip that. So why do we use pharmacokinetic models to really explain how drugs move through the body? Now, traditionally, what we needed was to be at steady state, which is usually 3 to 4 times the half-life to even get a level. Why is that? Because before we only monitored one level. We're targeting a certain peak, right? And for aminoglycoside, it displays a first order kinetics. And I'll explain what the first order kinetic models are. So they are essentially this one, the short infusion model, or the bolus model. So there's different ways of doing it, but generally these are the two models. I'm not going to go into depth with these models now, but there are certain ways to use it. But just keep in mind that when I talk about first order pharmacokinetic models, these are usually the models that we're referring to. And the equations are there. Now with SIDP, Society of ID Pharmacists. So in the slides in which I have this SIDP, it means there are actually draft recommendations in the SIDP guideline. Every other slide is my opinion, okay? So if it doesn't have this, then it's just really representing my opinion. But last year, I think there were 20 of us got together to talk about how to dose aminoglycoside for serious gram-negative. We're not talking about urine infection. We're talking about very serious resistant gram-negatives here. And we used a modified Delphi process
to make our recommendations. And what this is we each vote independently, and we've already voted 3 times. We have a last one coming up later this month before our final draft. So this here is just final recommendations. I'm going to skip this slide here. Straight to the, again, I want to emphasize draft, but I think more than 90% of what I present here will be pretty much on the final draft here. So in here, we have about 17 recommendations. We have adults included, pediatrics, which I co-wrote with one of my colleagues, including neonates, We also have a segment for resource-limited countries like Vietnam, but I'm not sure if that I would even recommend that, but I'll talk about why later. We have a section for dialysis and obese patients. So for all aminoglycoside, gentamicin, tobramycin, and amikacin, we're recommending an efficacy target of AUC to MIC of 80 to 100, okay? With peak to MIC of 10 or more and trough of less than 1, okay, for all aminoglycosides. Remember, with the vancomycin, we emphasize just AUC, right? Here, we say AUC with, okay? For the adults, they're going to focus more on the AUC, but for pediatrics, we're still going to recommend more towards peak and troughs. Why? We don't have robust pharmacokinetic data as we did with vancomycin. Okay, that's why we're kind of in that limbo of doing both. Okay, safer for the patient. For safety side, up to 100 milligram per hour per liter for gent and tobra, and up to 200 for amikacin. And if you look at this, generally for gent and tobra, MIC of 1. So essentially, we're targeting an AUC of 100. But yet, for efficacy, when you look about toxicity, it's right there too. So the margin is so narrow for efficacy and toxicity. That's the main reason why aminoglycosides are not favored, okay? For amikacin, usually the MIC is 2. So you take 2 times 100, so that's about the appropriate exposure there. Now, this is an important slide. We are recommending Bayesian if it is available, and first order PK equations, just like the vancomycin guideline, okay? However, we are recommending both of these methods equally. Remember, with the vancomycin, we recommended Bayesian first, right? And you can have 1 level. But if you don't, you can use first order PK with 2 levels. Here, we're recommending 2 levels for everyone, 2 quantifiable levels. Remember, with a trough of less than 1, by the time you get to the 24 hours, some of your patients may be clearing very fast. So it may reach undetectable level already, and it's usually 0.3 milligrams per liter or less to be undetectable. So you want to quantify undetectable level, and you actually can do this after the first dose. So you don't have to wait for steady state, okay? So the first one would be a post-distributional. We want to make sure we draw peaks after the distribution phase, so it won't be falsely high. So usually this is going to be 3 to 4 hours after when you start. So if you talk about the end of infusion, it's going to be 2 to 3 hours out, okay? Now for the kind of trough, we call that more of a random level. We want that to be 6 to 14 hours out. So any level, so there's a lot of flexibility for that random. But the key thing is that these 2 levels should be at least 1 half-life apart. Because why? The farther apart, the better elimination rate constant we're able to determine. Okay, so at least 1 half-life apart. I hope that all makes sense. Okay. So one of the things, and I emphasize Bayesian here a lot. So traditionally what we do is we get the dosing history, we get the measured concentration of patient, and we estimate the exposure, whether it be AUC or concentration. The special thing with
Bayesian side is that it brings in prior data. It brings in a population-based PK model in which represents that patient that you are treating, okay? So it brings some of this data into this, not just this, so it brings both of this in to estimate AUC and concentration. Bayesian will always be superior. Why is that? Because sometimes if you're drawing drug too early, or when the patients got the dose a little bit later than what was charted in the chart, using prior data will actually help better inform what your patient needs. Okay, it's just another way to provide additional information, but you have to use the right PK model. So the advantages are listed there, huge advantages with Bayesian. I think it's very easy to learn. The issue is the cost of some program. But I'm working with Hai Ballet from the Hanoi University of Pharmacy. He's in the process of building a Bayesian program for amikacin. So if anyone wants to learn more about that, so I connected him with Precise PK. So it's very similar to with Precise PK using Bayesian side. So if you need to connect with him, please let me know. It's available for free, okay, in other words. The advantages are listed there. It's modifiable. Usually you should be able to select what pop PK is best for you, and then you can estimate exposure from there. Okay. So how do you select the best pop PK model for your patients? The first thing I always recommend is what was the age and the weight of that model compared to what your patient is. Always start with age and weight. That's what I do for pediatrics. Then you say, what about ICU status versus non-ICU? Is it cancer patient versus not? So if you start going through these things, you'll always be able to find the best model for you. Usually ICU patients are a little bit hard, particularly not only for the clearance side, but also the volume, because they have fluid status fluctuation in some of these patients. So go through that, and what you want to find is a model in which they use non-MEM with non-LEN, or a population, we call it nonlinear mixed effects models, to actually derive the model. If you see somewhere they use statistics of the average the average clearance or volume, don't use those. Those are not robust models. They don't have a predictive side to it. And if a model is externally validated, that means the model was published and then a different group of investigator came in and used that model and say, wow, it worked for our population. That's the model you want to use, okay? And of course, with any studies, the higher the sample size of any study, the better. Here are some things I included in the draft with this. The first one is trough monitoring is generally recommended against because it does not provide enough data for AUC to MIC ratio. This is why we say 2 levels. It's not just the random or the trough. We need 2 levels. And for resource limited settings, where 2 levels may not be, I don't think there's even 1 level for resource limited, but there is a consideration to use a nomogram, which is the Hartford nomogram. That is a possibility. But as you see later, there's limitation with using that, I think, for Vietnam. So when you use a Hartford nomogram, you have to use the exact dose that was recommended in the guideline. So you can't use anything else to use this. But that is a possibility, and that only requires 1 level, okay? Last one's pediatric. So these are the recommendations we have. So for Gent and Tobra, 7 milligram per kilo every 24 hours, we actually adjust to every 36, every 78. So we keep that 1 dose, high dose. Remember, the higher the peak, the better. And we just change the frequency if they have renal insufficiency. For amikacin, it's 20, but at 60 to 90, creatinine clearance, Q36 and Q48 here. So these are the nomograms that are available. And the one that we mentioned in the guideline is the Hartford. And you can see here,
The aminoglycoside, the Tobra is 7, but amikacin is only 15. The new guideline, we're recommending 20. So that's a huge difference there. So I don't know how applicable it will be for your patients. The Urban Craig is another nomogram, but this dose is a little bit low. I included this cystic fibrosis here because I know it doesn't, we don't have that disease in Vietnam, but in the US, CF patients usually have better clearance and their volume is kind of different, but I put them in here because I wanted to show you what the max dose that we use in the US. So CF patients, we can use up to 10 milligram per kilo per day. And there are some patients who can be clearing really fast. So you can feel comfortable using it that high if needed. Here is the Hartford nomogram. And again, you have to use these exact dose in order to use this nomogram. Okay, this is non-Bayesian. It's not Bayesian at all, and it allows for 1 level. Just one thing, our guideline focused on resistant gram-negative infections. And for those, we do once daily, high dose once daily. But there are some populations here that once daily is not going to work well. So usually pediatric patients, it looks like once daily, but we're not using the high dose once daily. It's different thing. Burn patients, so all of these patients, you kind of have to be careful in terms of using that concept of high dose once daily because we usually reserve to traditional dosing. That means lower peaks, okay? But we did not address these patients at all in the guideline. We just focused at that resistant gram-negative once daily. So just keep that in mind. So one of the cornerstone of using aminoglycoside properly is knowing the AUC. So working with clinical microbiologists, very important. This is the new CLSI standard MIC testing. So the breakpoint is about 2 for Gentantobra and 4 for the Enterobacterialis. For Pseudomonas is listed here. Now for amikacin, we're only using that for urine infection. We don't have that recommendations at all outside the urine. So in the guideline, we are saying that even though the MIC for susceptibility is 2 or less, we are going to assume it's 1 for Gentantobra and 2 for amikacin. Why is that? Because when we do automated testing, it only gives you that breakpoint value. It's not going to give you the actual value for the patient, right? But when we went back to the data at some of the institutions in the US, 90% or more of these isolate had an MIC of 1 for Gentantobra and 2 for amikacin. The reason why I want to point this out is that our recommendation is to go by these breakpoints only. Okay, not I have some confusion. Any question? I have some confusion. The reason is we use 1 or 2 here is to limit the peak and the AUC that we're going to use in our patients. That means we're restricting a peak of 8 and AUC of 80 to 100. Does that make sense? Don't go higher than that, okay? And in fact, in the guideline, we're saying that if you need to go higher than that, use something else. Because once you go higher than that, the risk for toxicity is so high, okay? So use an alternative, or if you really need to, combination therapy, okay? So don't rely on aminoglycosides. These are just some systematic reviews. These are largely in Europe that kind of gives the extent of the dose and what the exposure were. But the thing I wanted to point out here, there were 17 studies in this meta-analysis, and 15 of them already reported nephrotoxicity. So that's just to reiterate how important it is to really involve clinical pharmacy and to appropriately dose and monitor, because we are putting the patient at risk for nephrotoxicity there.
Here's another study just for your review. It's also a meta-analysis, but in this specifically, this is for amikacin, because I know Vietnam used a lot of amikacin, but this is something that you can refer to. In this study, they actually went dosing as high up to 25 or 30. This is just for your information. I'm not advocating for this at all. This is how high some of the institution has done, particularly in obese patient. One thing notable from this systematic review is that trough levels, especially to minimize in the elderly, should be quite low. And that's why in the guideline we said, you know what, less than 1. Okay, not even 2.5. I'm going to pass that because I want to make some more time for questions here. I do want to talk about this. This is a very important concept, is in vitro inactivation. This doesn't occur in the patient, but this happens in a setting when you're drawing the random concentration or the post-distributional concentration. When you administer certain beta-lactams, what happens is when you get a level, it can give a falsely low level because it's interacting with the beta-lactams outside. So the way we do this is that if you spin and freeze, so it's temperature dependent, so you make it cold, you're gonna minimize these in vitro inactivation. So for example, when you give amikacin, let's say with ampicillin, if you draw at room temperature, you're gonna see a level that's 30% less. Okay, and in this patient, if you respond to that, you're actually increasing the dose without necessarily needing it. But if you spin and freeze that, that'll be closer to the real amikacin level. Okay, so it's just something to be watch out for. So a recommendation there is to spin and freeze the sample, and what we generally do is hold the penicillin dose, get your level first, and then give the penicillin dose to just minimize that exposure. So here's a patient case. So here's a patient that was 5 days in the hospital with a myocardial infarction, cardiac arrest. The patient develops a resistant hospital-acquired bacterial infection. What is the likely source of transmission? Is it patient, hands, environmental services, or healthcare professionals? So where do we transmit hospital-acquired bacterial infection? All of these, right? This is why in the US, one of the strategy that we use to minimize antibiotic resistance is to get the patient out of the hospital, because we know the hospital is the reservoir for these resistant bugs, okay? That's why in the United States, 50 years ago, we started this in the 1970s. We started something called outpatient parental antibiotic therapy. That means in certain patients who we know are going to require a long course of antibiotics. So patients with osteomyelitis, patients with endocarditis who needs 4 to 6 weeks, if not longer, of antibiotics, we're not going to leave the patient in the hospital. It's too risky. So we send them out with parental antibiotics, okay? Why is this? If they're out of the hospital, they won't be at risk. And if they're out of the hospital, they won't risk other patients that are in the hospital, okay? And so with this, so we started this, and so what are the benefits? Patients get to go home early, right? They can sleep better at home. So patients love it, love OPAT, because they can be at home, be comfortable, and get treatment there. You avoid transmission of resistant infection. It's safe, and it's effective, okay? Not only that, it costs less for the patient. It costs less for us to treat the patient, okay? Because if we can get the patient home and we're preventing another hospital-acquired infection, we're saving a lot of money there too, okay? And the patient pays less. So that's something I hope all of you would consider and start learning more, is OPAT. How does that work? And how do we make that happen in Vietnam? I'm part of UCSD CIPER, which is the Center for International Pharmacy Education and Research.
This is our website here. I currently chair or direct the center, and we want to promote research and education between your institution and ours. And if any of you are interested, please go ahead and go on this website, and especially interested in coming to the US to do additional training. If you go to this website, there's a list of faculty who accept student trainee to come over there. And it's not just one word of caution, it's not clinical, because we don't have enough clinical sites for even our students, but it is a lot for research. So if you want to do clinical PK, like pharmacokinetic modeling, I do accept students through here or trainees through here. We have microbiome researchers, and these are world-renowned researchers too, who will accept students there. We have some with metabolomics, some even in health policy, pharmacoeconomics. Some of our faculty, one for mental health too, and one for liver disease. So check it out and let me know if there's any interest. I serve on all of these roles in the US, just to remind you that pharmacists are very integral part in the US to the, not only the patient care, but we're slowly evolving to the research side. Okay, so we're involved with the FDA, and I do have a vote on the FDA of whether a drug should be approved. AHRQ, the NIH, PCORI, I'm part of the panel that decides who gets research money. And I love it when I see pharmacists submit applications. I don't see many, though. There's still mostly PhDs and physicians, but I think we're improving there. So just as a quick note before I end this and open the floor for discussion, therapeutic drug monitoring, very critical, but you have to do it right. And you remember one of the stage for aminoglycoside TDM is what? You have to know the half-life. So I hope physicians have time to figure out what the half-life is. And if you don't, let the pharmacist deal with it. Okay, have pharmacists be part of the process, and that's how we improve care. And the other thing is with any antibiotic use, surveillance is very important. Infection control, surveillance. You just don't want to just catch the patient treating the patient. You want to figure out how to prevent these infections as well. And so having strategies like OPAT, monitoring, working with the clinical microbiologist, creating antibiogram, not just for the entire hospital, but it should be specific to the ICU as well, because we know the ICU have different resistance pattern than those in the general ward. Okay. Alexander Fleming won the Nobel Prize for his discovery of penicillin. And he says here that resistance will always continue, guaranteed, just like death and taxes for all of us. And so that concludes my presentation. My email's there, so please connect with me anytime. Bây giờ tới câu hỏi ha. Hay là sao? Okay. Chắc là các quý đồng nghiệp mình hỏi luôn ha, mình hỏi luôn rồi. Ok, hỏi luôn hả? Hỏi luôn, các bạn có thể hỏi luôn. Tại vì theo cái lịch thì chúng ta vẫn còn có cái giờ đến giờ giải lao. Chắc là hỏi luôn cho quý đồng nghiệp về cô. Thì thật sự là một cái bài rất là cảm ơn cô Jennifer, và một cái bài chia sẻ cực kỳ vậy là hữu ích và rất là hay. Mặc dù em nghe bài này cũng mới nghe hôm qua, nghe lại vẫn thấy rất là hay và có khác. Nó thêm nhiều cái chi tiết, và đặc biệt là về cái vấn đề làm sao chắc ở đây có nhiều bạn dược sĩ lâm sàng của các bệnh viện, thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi để làm sao mà chúng ta đối với aminoglycoside thì chúng ta lấy mẫu như thế nào, định lượng thế nào, có dùng Bayesian hay không, hay là lấy 2 nồng độ rồi dùng cái dược tổng hợp bậc 1, hay là có dùng nó 1 gram hay không, vân vân, hoặc là những cái kinh nghiệm khác. Thì chắc là chúng ta đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ là rất là hữu ích cho các dược sĩ lâm sàng, cũng như là nếu mà chúng ta học thôi, chúng ta chưa làm thì cũng là một cái rất là nhiều kiến thức để chúng ta tiếp cận. Chắc là nhờ ban tổ chức mình xem dùm, nếu như các bạn ở ngoài online mà chúng ta có câu hỏi. Ok, có câu hỏi ở đây. Tiếng Mỹ nha, dịch nói tiếng Mỹ nha, tại Jennifer không được đọc tiếng Việt. Có thể là em đọc cái câu hỏi của quý đồng nghiệp rồi. Yeah, đúng rồi đó. Đây rồi, em đọc rồi để cô trả lời. Ủa, hồi nãy là gửi cho em, thấy gửi cho em đúng không? Dạ, em gửi tiếng Anh.
Yeah, bà muốn em đọc tiếng Việt trước để cho người ta hiểu, rồi chị mới trả lời. Dạ, có một quý đồng nghiệp có đặt câu hỏi như sau ạ. Một cái câu hỏi nó liên quan về cái mục tiêu điều trị của aminoglycoside. Nếu mà mình có một cái tác nhân vi khuẩn mà MAC nó bằng 4 với amikacin, thì nếu mà mình chỉnh theo cái tác nhân AUC trên mix thì cái liều mới cho AUC có thể là đạt ở 400, thì nó ngoài cái khoảng an toàn của thuốc. Thì đối với những cái trường hợp như vậy thì mình có thể bỏ qua cái MAC mà mình điều chỉnh chỉ dựa trên là AUC được hay không? Trước nhất á, cho amikacin, you can only use MIC of high. Regardless of what your MIC is, you're going to use 2 only. Why is that? Even if it's 4, you're not going to be, the drug is not going to be even efficacious enough, even if you increase the dose. You're just putting the risk of toxicity on the patient. So there is going to be a paragraph to address that in the guideline that says, even if it's higher, you're going to use only a 2. Because you do not want to exceed the AUC of 200 for amikacin. Okay? So even if it's 4, that just means you better have another antibiotics, combination therapy, or use something else. Có cần dịch lại không? Dạ không được ạ. Em cũng có chuyện này cũng chuyện lăn tăn, tại vì cũng một số cái bệnh viện trong nước thì không đặt tới MAC 4 mà đặt đến MAC tới 8 cơ. Có nghĩa là nếu như cái con mà 8 thì chúng ta lấy 8 lần, là có nghĩa là 8 đến 10 lần peak thì nhân lên. Thì như vậy phải lùm liều là 25 đến 30 hoặc là 30 tới 35 mg amikacin bạc ký thì mới được. Thì đưa ra cái khuyến cáo đó luôn thì em thấy cái đó rất là cao. Thì cô kinh nghiệm của cô như những trường hợp mà chúng ta không còn như trơn, chỉ cần là ví dụ như là chúng ta chỉ cần aminoglycoside mà MIC nó khoảng 4 đến 8 như vậy thì chúng ta có dám đánh lên tới đó hay không? Có nghĩa là chấp nhận là hay là thôi mình không độc tính nó quá cao, tại vì em thấy là rất là nhiều nơi vẫn cho cái mức là MIC có thể lên tới 8 mà chúng ta tăng liều lên để mà đạt cái peak trên MIC 8 đến 10. According to SIDP là không được. Okay, that's when you're going to use combination therapy. And even with combination, nếu mà mình không lên cao tới 8, we consider it more of synergistic. Là cái antibiotic khác là chính cái amikacin chỉ phụ thôi à. Okay, so we consider about synergy, đâu có còn cao như vậy. So that's the recommendation. I'm assuming most of your patients will not be on just amikacin. They'll be on other antibiotics, I'm hoping, right? And so because when we were doing this, we're just doing this based on the data that we see out there. We don't see exposure that high. And we know that anything above really 100 and 200 for amikacin is just going to put the patient at risk for acute kidney injury. Okay, and so we don't, and I know part of that is an issue because we have other alternatives in the US. This is why throughout my presentation here, I didn't just emphasize the use of amikacin. I emphasized surveillance, prevention, OPAT, get the patient home as we're trying to handle this. So the key is prevention if you can, and if you treat, combination therapy in that scenario. Chắc là theo mời bạn dược sĩ, các bạn chắc là quý đồng nghiệp, nếu như chúng ta có câu hỏi thì chúng ta cũng chia sẻ luôn cho cô biết là mình công tác ở đâu ha, để cho mình giao lưu luôn. Dạ, em là dược sĩ Trang, em đang công tác tại khoa hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì em có một câu hỏi cho cô là trong lúc thực hành thì em thấy là cái việc mà dùng thâu mỗi 36 hours nó không có feasible lắm đó cô. Thì em không biết là cái thực hành ở Mỹ của cô như thế nào. Và nếu như mà trong cái trường hợp mình không thể chọn cái thâu 36 hours thì mình có thể có một cái giải pháp gì cho lúc đó. Em cảm ơn ạ. Okay. The 36 hours, nếu mà em làm TDM, if you're going to use a pop PK and plug in, you can play around with that.
Tại cái recommendation, the recommendation that we have on there is really based on our best guess of when we can renally adjust. But if you look at the Hartford nomogram, they actually have a different threshold for creatinine clearance to adjust. So you can, để chị chỉ nè. Cái Hartford nomogram, nó khác tí xíu. Okay. Để qua này. Okay. So when you talk about clearance of 60 to 90, we have to use Q36 here, or at least that's what we're recommending. But if you look at the Hartford, đúng này. Hartford here, the 36 is even lower. So I think there is that wiggle room. But 36 thường thường đâu có khó đâu em. Dạ, tại vì là nếu như mà bệnh nhân đông quá cô thì sẽ hơi khó để mà điều dưỡng vừa phải nhớ là xài cho người này mỗi 36 tiếng, giống như nhớ buổi sáng rồi hôm sau phải nhớ sang buổi chiều chẳng hạn. Dạ. But the recommendation is still 36. I'm sorry. Xin lỗi nha. Okay. Đông hay là không đông mình cũng. But you have that flexibility. Nếu mà cái này, remember the clearance here is a little bit different. So you might be able to play around with some patients with the Q24 still. Hiểu không? So if you need to select those with kind of better threshold, you can still do Q24. Otherwise, có một số sẽ cần 36. Yeah. Okay? Ok, có một câu khác nè. Thôi em nói trước đi. Em ở đây thì em được. Dạ thưa cô Jennifer, em là dược sĩ của khoa phẫu thuật tim mạch thì do khoa em có bệnh nhi cho nên em có câu hỏi về cái sử dụng aminoglycoside. Để khoan, có người dịch được không nếu mà Jennifer không hiểu? Ok em. Dạ. Okay. Thì em thấy trong lexicon nó có hướng dẫn cái liều mà liều cao dùng một lần cho trẻ em là từ 15 tới 30 mg bạc ký á cô. Thì cái khoảng liều nó hơi rộng như vậy thì cô có cái lời khuyên nào Đừng nghe lời lexicon để chờ cái guideline này ra. Chị viết cái guideline cho mấy trẻ em với lại Steve Grabertin. Xin lỗi. Thì lexicon thường nó chỉ làm the widest possible không mà không có sát ấy đâu. Thì nếu mà còn email chị share a little bit cho trẻ em. Tại bữa nay là chính là người lớn, chị không nói trẻ em nhiều. Dạ em cảm ơn cô. Em tính hỏi về cái liều mà khởi động khi mà chưa có cái kháng sinh đồ á cô. Thì cô sẽ khởi động với cái liều là 15 hay 20 hay là 30 mg bạc ký cho trẻ em á cô? Tùy theo trẻ em mấy tuổi. Neonates is different from pediatric, is different from CF. Phải tùy theo mấy tuổi nữa. Chứ không phải, we're not going to make a recommendation for the same for all pediatrics. It's different. Peaks and troughs is different for each age group. Thì chờ đi. Dạ. Ok, có gì email chị share trước. Tại cái đó chắc chắn là không thay đổi đâu. Đúng rồi. Cảm ơn. Ok. Em dịch đi. Cái thứ hai. Em nói tiếng Việt trước đi để cho bà con hiểu. Dạ, câu hỏi thứ hai thì có một cái đồng nghiệp hỏi rằng là khi mà mình chọn hiệu chỉnh theo cả C-bit và C-drop như vậy thì nó sẽ rất là khó để chỉnh liều ở trên lâm sàng. Thì trong những cái trường hợp mà mình còn phải theo dõi, mình còn phải hiệu chỉnh cả C-bit và C-drop trong cái ngưỡng trị liệu thì những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ chỉnh liều như thế nào ạ? Clear? Yeah, but you can. You just usually you adjust the dosing interval. That's the key. To get very high peaks and low trough to undetectable, you adjust the dosing. So you use the peak to really get the dose. And then you can adjust the dosing interval to get the trough. Các bạn chắc mình sơ lược lại là cô nói là nếu như mà chúng ta có hai nồng độ thì chúng ta chỉnh liều theo cái khi mà nồng độ đỉnh, và sau đó thì khi mà nồng độ đấy thì chúng ta canh để chúng ta chỉnh cái khoảng thời gian giữa các liều. Như vậy thì để nó tránh cái nồng độ đấy nó quá cao và có thể gây tăng tới tụ gây độc tính thì chúng ta sẽ chỉnh khoảng cách. Còn đỉnh thì để chỉnh cái liều.
Mà đừng quên IUC nha. Phải có AUC nữa đó. Ok. Câu hỏi thứ ba. Lễ. How to early detect the renal toxicity? Oh, ok, em nói em dịch trước đi. Dạ. Câu thứ ba là làm sao để phát hiện được phát hiện sớm độc tính trên thận khi mà sử dụng aminoglycoside. Okay. So generally for that, and this should be a standard of practice, kind of similar to vancomycin. You always obviously have a baseline, and we monitor daily serum creatinine. That's easy for an ICU patient. You're going to have that. So we monitor daily until we get stable renal function. And in stable renal function, I think the guideline says we can monitor once a week, trough. You don't even have to do peaks. Okay, so there are some specific, I didn't go into that, but there are specific recommendations. But usually these patients, depending on, I don't know if I would be comfortable with once a week trough for aminoglycoside, especially if they're on other concurrent nephrotoxic agents. I'm more comfortable with every 3-4 days, but the guideline will says once a week would be fine. Như vậy thì cái câu hỏi trả lời cô có nói qua là như vậy thì chúng ta cái vấn đề này cũng đơn giản, thì chúng ta có thể là chúng ta đo cái chức năng thận nền và sau đó thì đo cái chức năng thận, cái serum creatinine hay là độ thanh lọc creatinine để chúng ta đánh giá cái sự thay đổi để phát hiện độc tính. Và khi mà đã ổn rồi ấy, thì có thể là chúng ta kiểm tra lại một tuần một lần thôi cái chức năng thận, cái nồng độ đáy, cũng như là một tuần một lần. Và nếu mà chúng ta dùng đồng thời các thuốc khác có thể là tăng nguy cơ độc tính trên thận thì cái việc kiểm tra chức năng thận có thể là 3-4 ngày khi mà nó đã ổn rồi. Thì cái này nó cũng thông thường tương tự giống như Vanco. But Vanco is a little bit safer in nephrotoxicity than aminoglycosides. Yes. Dạ, em thưa cô, thì em là Dược sĩ Kiên, đang làm ở hồi sức ngoại kinh của Quen bệnh em viện. mà. Dạ. Dạ, em có một câu hỏi là có một số cái tình huống là người bệnh có suy thận, có tổn thương thận cấp, nhưng mà thì cũng trong trường hợp là cần bắt buộc phải xài aminoglycoside vì kháng sinh đồ nó kháng hết trơn rồi. Thì cái liều có thể là em xài một liều xong, cái thì có thể là tới 4-5 ngày sau bệnh nhân mới có thể thải được cái đáy nó đạt dưới cái ngưỡng để có thể xài lại được tiếp. Thì trong cái quá trình đó thì mình sẽ có đo nhiều lần cái nồng độ để mình coi khi nào mà cái nồng độ aminoglycoside nó xuống dưới cái ngưỡng mà mình có thể xài lại á. Thì em muốn hỏi là nếu như vậy á, thì tại cái thời điểm mà mình quyết định sử dụng tiếp cái liều tiếp theo cho người bệnh á, thì mình nên tính những cái thông số dược đồng học dựa theo hai nồng độ lấy ở thời điểm nào, hai thời điểm xa nhau nhất hay là hai thời điểm gần nhất mà bệnh nhân được đo? Cái này phải có dịch rồi. Dạ em nói tiếng Mỹ đi. Hỏi tiếng Mỹ đi để cho chị. In some case that we have to use the amikacin with a very long interval, like about 4 days per dose, and in each, So is this dialysis patients you're talking about? No, not really. That patient is not using IHD or CRT, and we use one dose of amikacin, and we check the dose, check the concentration about maybe 1 or 2 days each, and when we want to calculate the all the information of the patient about the dose, I consider if we will choose the two concentration with the longest separate, or we use the newest concentration to calculate the dose. Okay. First of all, I've never seen a patient where we do every 4 days. They're usually on dialysis or there's something going on. And in those patients, we generally don't use amikacin at all because we know they already have pre-existing renal insufficiency. So you're definitely going to harm the kidney even more by using amikacin. That's the first thing. The longest I've seen is usually every 2 days, like we have in the guideline. But in that scenario,
if you know that is a real dose appropriate for that patient, so you would still follow the guideline. So you do a post-discharge 3 to 4 hours after the beginning of infusion. So that's kind of like the peak. And you want to make sure you get a detectable level. And so that's a hard case, is that if you think you're going to get the detectable level in 3 days, then do it in 3 days. But waiting for 4, it could be undetectable. And if you get an undetectable level, you can't do anything to it. So you wasted a blood draw. So the key thing is using your PK knowledge, what do you think the half-life is going to be, and when you're going to get to that level of a 0.3, and you want to draw a level before that. Okay? Tôi lược dịch hay là cô nói Oh, sorry, không phải 0.3 amikacin là hình như cái what's the lower, đang nghĩ tobramycin. Amikacin, what's the lower limit of detection ở đây? 4 phải không? 4, okay, before. Thì ở đây thì mình xin phép là lược dịch, là cô nói là cái trường hợp mà cái chức năng thận mà nó đến mức mà phải dùng cái khoảng cách liều là 4 ngày thì cô cũng chưa thấy. Và cái khuyến cáo đầu tiên là chúng ta tránh sử dụng, bởi vì cái chức năng thận nó có thể làm hại thêm nhiều với chức năng thận. Cái trường hợp mà dài nhất cô thấy là cách khoảng 2 ngày, giống như là trong trường hợp mà cái guideline. Và nếu mà trong trường hợp mà bắt buộc, có nghĩa là nếu mà chúng ta vẫn như vậy, thì cô khuyến cáo là dùng những cái kiến thức về dịch động học. Thì đầu tiên là cái nồng độ đỉnh thì chúng ta cũng lấy sau khi tiêm truyền khoảng 3 đến 4 tiếng. Và nồng độ đáy thì chúng ta sẽ xác định cái khoảng thời gian, cái thời gian bán hủy half-life nó là cỡ bao nhiêu, và làm sao mà đảm bảo là chúng ta lấy được ở cái thời điểm mà nó còn có thể phát hiện được, có cái giới hạn có phát hiện được. Nó đừng, ví dụ như ngày thứ 3 chẳng hạn, chúng ta tính về half-life thì khoảng ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ lấy vào thời điểm đó, tại vì có thể tới ngày thứ 4 thì nó rơi vào dưới cái ngưỡng có thể phát hiện, thì lúc đó sẽ không có tính toán được. Okay, next question. Dạ, câu hỏi tiếp theo là cô có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sử dụng đường khí dung của aminoglycoside không ạ? Oh, the nebulizing. Thì cái này mấy đời trước rồi. Lâu lắm thì hình như cũng 15 năm trước chị cũng có, I was involved with the aerosolized antibiotic guideline thì refer to that. Nebulized tobramycin và amikacin can be used, but thường we use it in cystic fibrosis patient. This is not used for treatment, okay? And not used for ventilator-associated pneumonia either. No, it's not for treatment at all. We do use it more concurrently with intravenous antibiotics, but more so for prevention. Okay, prevention mostly in patients with cystic fibrosis because they're constantly colonized. So nebulized is not for treatment. Là có nghĩa là cystic fibrosis thôi, còn điều trị hay là gì đấy thì là không có khuyến cáo dùng cái aminoglycoside khí dung. But you don't use it for ventilator. Tại mấy người nghĩ là ventilator associated pneumonia đó, you can use nebulized because it's right there. No, we don't use that for treatment either. You might be use it with, but I rarely see that used. Chắc là mình có câu hỏi nào tại chỗ, tại vì còn online cũng hơi nhiều á, thành ra là để cho các bạn ngồi ở đây mất cơ hội thì chúng ta đi ngồi nghe các bạn có hỏi trực tiếp, thì có thể là những câu kia thì mình để dành sau, đó không có thì cô mới trả lời tiếp. Thì cô thấy rất là nhiều câu hỏi cho cô. Chắc là chúng ta có khoảng 1-2 câu nữa là đó cô. Okay. Như vậy phần này hơi lao để chúng ta tiếp tục 2 bài. Câu hỏi gì nữa không? Dạ, cái câu hỏi là em có thấy luôn, mà cái câu hỏi về nãy là hỏi độc trên thận, giờ hỏi độc trên tai. Oh, ototoxicity. Thì phát hiện sớm như thế nào? Oh, especially I know this is a huge concern in pediatrics for ototoxicity. We do have the standard. If the patient receives aminoglycoside, we usually get a physician involved to follow the patients for ototoxicity. And it's really institution dependent if that's the standard of practice. There's really no standard right now.
But at Rady Children's Hospital, which is affiliated with UCSD, we do have a physician to follow up on every patient on aminoglycoside, and we do test for hearing and everything. But as you know, it's really hard to test in very young infants. It's very challenging, but this is why we get a specialist for that. Okay? Thì cô nói rất là khó, đặc biệt là trẻ em thì cũng không biết để thử cái thính lực á, thành ra là cô nói là cần những cái chuyên gia về cái lĩnh vực này để có thể theo dõi trong quá trình điều trị, đặc biệt là trên trẻ nhỏ. In the guideline, we do address pharmacogenomic testing. I think it's the mtRNR gene. Usually ototoxicity is dose dependent, and exposure dependent. But there are some patients with that certain gene who can get it even after a first dose. It's not the standard of practice yet in the US to even get the pharmacogenomics testing because we don't use it much anymore. But it could be a consideration here, especially in pediatrics. Tôi có nói là cũng có một cái mà chúng ta cũng không phải là khuyến cáo chính thức, nhưng mà có về dược lý di truyền liên quan tới có phát hiện cái gene, xác định cái gene mà thể làm tăng nguy cơ độc tính liên quan tới cái nồng độ aminoglycoside. Thì ở Mỹ thì cái chuyện này nó cũng không không có được thường xuyên, cũng hiếm, nhưng mà cũng là một cái để chúng ta cân nhắc nếu mà có thể áp dụng ở môi trường Việt Nam hay không, thì có thể là chúng ta sẽ khi mà guideline ra thì có một phần này. Wow, hỏi trẻ em không à? Dạ, câu hỏi tiếp theo thì dạ, trong một số guideline trước đây, ví dụ như là guideline của Bệnh viện Nhi, Đại học Stanford thì có khuyến cáo lấy một nồng độ cho trẻ sơ sinh, đặc biệt ở trẻ đẻ non do thể tích máu nhỏ. Theo cô nghĩ như thế nào về quan điểm này? Okay. The guideline we are going to recommend too. And in fact, in many of the hospitals in the US, especially when you're dealing with infants, especially if you're going to use amikacin or tobramycin, we usually always get a peak and a trough. The exception is when we use gentamicin on babies, really for rule out sepsis, when they're just going to be exposed for maybe 1 or 2 doses, then we would just get a trough level. But otherwise, it's standard to get peaks and trough in infants for us. And that's what we're going to recommend, consistent with the adults in the guideline too. Câu trả lời của cô cũng khuyến cáo là đa số trường hợp cũng nên lấy 2 nồng độ để đo nồng độ đỉnh và nồng độ đáy như người lớn. Chắc là chúng ta vẫn còn muốn hỏi cô, nhưng mà bây giờ chương trình nãy giờ cô cũng khá là nhiều, thành ra là tôi xin phép là thôi mình tạm nghỉ giải lao. Mình nghỉ giải lao khoảng trong chương trình là 15 phút. Thì trong chương trình này thì cũng có phần báo cáo của nhà tài trợ Pfizer, một cái đề tài cũng rất là hay, đó là rất là hot hiện giờ, đó là vaccine phế cầu ở người trưởng thành. Thì chúng ta thấy là cũng có những cái cập nhật về cái loại vaccine. Thì quý đồng nghiệp chúng ta có thể lấy đồ ăn tea break ở ngoài, chúng ta vào chúng ta nghe trong cái thời gian giải lao 15 phút, và sau đó thì chúng ta đến với 2 báo cáo còn lại của chương trình.